Батарею хаять. Канты гаш душуну адаять. 4, нахуй зброя, 5, 6, 7. Let's begin with this footage where about a squad of Russian occupiers is liquidated by Ukrainian machine gunner and then polished by precise artillery fire. Filmed in Soledar in January. Десь плюс-мінус на оцій точці. Давайте, мужики, давайте, працюємо. Перематуються, є поранені. Скільки залягли? Мужики, треба ще зап, вони вже є, там пару штук ранених. Мужики, я пішов передавати арту туди на координати, на точку. Interesting video from Kadyrovites freezing their asses off in the middle of a field in eastern Ukraine. These Kadyrovites look sad, don't they? Мама, яйца положили, мою. Положили, чего ирчух положили. Батарею хаять. Канты гаш душуну адаять. Чего ахшта да ба. Батарею натудия. Мобилизован чали кайтыш. Мобилизация дихать. Why take Wagner's prisoner? They still don't change their mind. Номер жетона А5557. Являюсь добровольцем группы «Вагнер». Третьего эшелона группы БПЛА. Зачем сюда прибыл? Прибыл за освобождением Украины и Донецкой республики от захватчиков. На каком направлении воевал? На Бахмутском. Возле какого населенного пункта в штурмовых действиях участвовал? Непосредственно возле Курдюмовки и близко к Курдюмовке. Ты причастен к убийству украинских солдат? По моим наводкам были убиты люди. Сколько человек? Около 8. Какого числа? Это в разное время. Называй когда. За какой период? С августа по декабрь. Откуда же знаешь, что именно 8 человек? Не больше. Были подтверждения. Кто подтвердил? Именно непосредственно штурмовые отряды, что на месте их прибытия там уже были трупы Я понял. Ты готов нести ответственность по украинскому законодательству за свои поступки? Да. У тебя есть, ты раскаиваешься, Да, или считаешь, что был прав? Я был неправ. И раскаиваюсь, извиняюсь перед народом Украины. Meet the Stormer armed with Starstreak missiles and part of the 200 armored vehicles the UK has donated to Ukraine. Britain's commitment to Ukraine remains steadfast, and the UK will match or exceed last year's military support in 2023. How heavy drones work. The drone of the 128th Ukrainian Brigade drops 3 82mm mortar bombs on a dugout with Russian soldiers.
And for the end, Ukrainians in Lviv are thanking Polish President Andrzej Duda. Poland has provided Ukraine substantial support in so many ways. Leopard's tanks are blessing. Waiting for the Russian news spreading fakes about Polish occupation. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.